Hello everybody, Joe Beganones here. Welcome back to another episode of Full Metal Daemon Muramasa. If you're watching this as they're coming out, sorry for that extra hiatus in there. You know, it's been almost like, oh fuck, it's probably been a week since the last episode came out. Yeah, just on my weekend, I got a call being like, hey, can you like go somewhere to do some things? And I'm like, I guess. They're like, cool, be here in like 2 hours. So I show up, they're like, I'm like, all right, what plane we taking? Where are we going? And they're like, oh, you guys are driving. I'm like, what? It's like, yeah, it's, you know, it's within reasonable distance. And by that they mean it's like, oh yeah, you know, it's like within 7 hours, so you know, you'll get there. I'm like, all right. And at this point, you know, I'd been up all day. It's like, God, I got a fucking frog in my throat, Jesus. You know, wake up at 9 because it's the weekend, you know. We leave base at like 8 p.m. to hit the road. We get there, it's like midnight. Work through till the morning. So by that point, I'd been up for like almost 24 hours. Go to bed at like 5 in the morning. Then we have to stay until like late afternoon when our jet leaves. That way, you know, in case it breaks again, we can fix it. We can't just hit the road immediately when we wake up. So then we get back. It's like 8 o'clock at night again. So that's like fucking 2 days just gone. And then I had work where I recorded one episode of Utawara Rumono. Then yesterday, I just was too tired and wasn't able to record this. So now I'm recording it now. Hello. Hi. Welcome. I got my coffee. Just ate 2 slices of leftovers Domino pizza. I'm not Domino's, Pizza Hut pizza. It was a free medium 2 topping. I got chicken and mushrooms because I like mushrooms. I'm thinking about my pizza now, don't worry. It was okay. You know, it could have used, I don't know, maybe onion or something. It was a little too mild in the flavor, you know? Because chicken, it's like, yeah. Mushroom, it's like, yeah. It's like, those are pretty basic flavors. There we go. The flavor profile wasn't all there, because, you know, it was only 2 toppings, but I got it for free, so, you know, who am I going to complain? Anyway, yeah, last time, stuff happened. Things. Met Prince, what's his face? And now we're going back to jail. It has been decided that the captain will accompany me. Obviously, I cannot return to jail with her in tow. She will stay in the commissioner's mansion, which is close to both Hachimen Shrine and the train station. Don't know if she will find the accommodations to her liking, but at least the location is convenient. As we walk down the lamplit street, neither of us speaks a word. This is not a show of disaffection on my part, though I suppose it might be on hers. I just need some time to think. Not that there's much to think about. The Prince and Commissioner have made their decision, and make it possible for me to pursue Kinsego. I have no choice but to obey. My concern now is how to keep the captain as far from danger as possible. It should not present too much of a problem. The captain is not a Musha. She has no means of defending herself against Kinsego or the infected. However, this also means that she has no reason to participate in battle. I'll just have to make sure to involve her only in the investigation phase. In fact, where intelligence gathering is concerned, she may well perform better than I. Yeah, she's like not autistic and she can read social cues. Makes it a whole lot easier for her to, you know, talk to people and get them to open up. Conclusion. While it shames me to involve a third party in this matter, from a purely practical standpoint, this may not be such a poor development. Kageaki-sama? Hoi. I answer, looking over my shoulder. Ooh, nice hat. What would that be? Would that technically be a bonnet? I don't know. I know it's rude to talk while walking, but I can't just stop in the middle of the street. The captain is regarding me with some apprehension. Her double bass is slung over her shoulder, but its presumably prestigious weight appears to pose no burden for her. Prodigious. Not prestigious, prodigious. 怒ってらっしゃる？いいえ。でも
困ってはいらっしゃるのかしら。 It's just different, so he has to think it over. そうだとしても、あなたの責任ではありません、大尉殿。自分も己の置かれた立場、そこに発生する責任に対して忠実であろうと思います。そうなんですの？なら良いのですけど、影明様にご迷惑をおかけするのは本意ではありませんし。 Well, that's good. That'd be very counterproductive if, that was your intention. ようございましたね、お嬢様。ちなみに港様のご発言は意訳しますと、すげえ邪魔だけど親王の命令だからしゃあねえのな、けという。 I mean, that's... それは本当ですか、影明様？ Well, no, but Sayo is very good at, interpreting Japanese social cues and etiquette, apparently. はい。Oh. お嬢様、道端で寝ていては通行の方々の迷惑になりますよ。そこのゴミ捨て場でお休みください。幸い明日は回収日の様子。あなた実は私のこと嫌い？ですが、それはあくまで自分の心情的問題 Yeah, に過ぎませ personal ん。 feelings, those get put to 大 the 尉 side. 殿 We're の能 working 力 around に the つい clock. ては何の不安もなく、むしろ期待するところが大です。 Not like fucking stamping your feet and 自分こそ asking 邪 to see 魔 if に it なら doesn't ぬかと change anything. 不安を覚えます。ま It's like あ、 all 影 good 明 butt 様から cop ご movies 謙 start 遜 out を。 that way, where they're 今 like, の they 聞 don't け want to ば work や、 together. 私、影明様に期待をかけられていてよ。その立ち直りの速さ、さすがでございます。ところでお嬢様、あらゆる生物の中で最も強靭なのは単細胞生物なのですが、ご存知でし Yeah, ょうか？ fucking water bears. I forget what their actual scientific name is though. 影明様、少々お待ちくださいましね。私、そこの角のお肉屋さんで野暮用を済ませてまいりますので。 Ooh, gonna come back with some pork chops? 品目不明の肉は取り扱わないと思いますが。 Their relationship continues to baffle me. 大尉殿、はい。 I return my gaze to the road. Behind me, the sound of a rifle being cocked is replaced by the captain's soft voice. I pause to inhale before continuing. あの村のことはご存知ですか？ Oh, which one? There's a lot of villages. Her silence is worth 1,000 words. As expected, there's no way she could not have heard the tragic news. 面目次第もございません。なぜ謝られますの？ Because I didn't stop it in time. 大尉殿のご尽力を無に着せしめてしまいました。目前の戦にとらわれ、銀星号の襲来を見逃したばかりに、婿の死を強いられた人々にすれば、この悔いさえ憎いものと映るでしょうが。Seiko's victims do not care how deeply we regret their deaths. All we can do is bring their murderer to justice. Even that will not give them peace. Yes, we can imagine that it does. That is only a delusion by which the living find solace. If we are not to flee into fantasy, then we must bear the weight of their deaths forever. 村の話は横浜へ戻ってすぐに聞きました。一人も、ただの一人も Nope. 生き残らなかったそうですね。はい。私、ずっと海外におりまして、大和に戻ってからまだ日が浅いんですの。銀星号事件の生々しい話に触れたの Yeah, は pretty brutal, huh? 今回が初めてなのですが、どうやら許せそうにありません。だから宣告のお話もあっさり受けてしまったのでしょうね。上司の意向を思えば、本当は八幡宮に張り付いていな Well, いとい you け know, ないので it's しょうけれ it's ど。 important to learn to handle things at the lowest level possible. So that way the higher ups, they don't gotta know everything that's going on, It's like some stuff, it's like, I'm not saying you're hiding it or you're sweeping it under the rug. But if you're able to, resolve issues early on, there's no point to reporting it. Because it's already been done and dusted with, It's like, on to other matters. Nothing to worry about. お気持ちはわかります。いえ、わかるつもりです。でも影明様にとっては少しご事情が違うのでしょう。
Yes, but it also seems like he has a more personal stake in this issue. まだお伺いしておりませんでしたね。影明様はどうして銀星号を追うのですか？ Were she to bark her query at me in an accusatory tone, I would surely deflect the question and speak of the subject no further. But the captain's voice is soft and gentle, even motherly, and so I am given pause. My rage and grief at the ever-mounting body count. My sense of duty as one who wears the sunburst. These are motives, yes, but not the original. In the beginning, I just wanted to stop her. この先の十字路を越えればすぐに着きます。後ほど落ち着いてからご説明しましょう。はい。あら？何か？ The captain seemed surprised by something in the darkness up ahead. 玄関の脇にカラマツの生えているお屋敷が影明様の？はい。Or rather, the commissioner's. Still, Captain's eyesight is remarkable, especially given her perpetual squint. At this distance, I can only make out the building's silhouette. 門の前にどなたかいらっしゃいましたよ。あれは、あら？タイ？私の知り合いです。いえ、そういえば、Like そう work そう、 acquaintance 影明様も or ご面識があるはず。そのように言っていましたもの。Curious, I pick up speed. Soon, my eyes too make out the person in question, smallish figure standing idly by the gate. Just as I realize who she is, she turns towards me. Our eyes meet. 港さん、 Hey, あなたは you come to join the crew? 昨日あれから考えたんですけど、私や We're っぱ just here り to waste our time. ごきげんよう。一条綾音さんでよろしかったかしら？逆だ。 Never gonna な get ん it であん right. たまでいる？魔女の分際で家にまで押しかけて天津さえ制裁に向かってなんて口の利きよう。 What? あなた、これは一体どういうことですの？ You're such a fucking shit stirrer, you Yeah. know that? そもそもがどういうことですか？ Just fucking stonewall her. That's the only way to Mona? fucking interact. 制裁？これは一大事。修羅場になってしまいましたよ、港様。若さゆえの過ちのツケが回ってきたのです。I don't recall being indiscreet. 港さん、このでかい女は何なんですか？本当なんですか？つまって、このでかい I think it's just that you're really short. ああ、お嬢様の脳神 That's 経 because 系 she が grew up 致命 overseas 的 and 断 she's not 裂を。 fucking malnourished. Don't fuck with me! Fucking you, baby pig! Come at the turbo bitch! ああ？んだ、三等兵！急を告げる港家。憎悪と憎悪が嵐を呼び、血の共演を招くのはもはや時間の問 Thank 題 you for the narration. ああ、あの平和な日々はもう帰ってこないのでありましょうか。なお、実況は鎌倉所長邸宅前から長倉さよがお送りいたします。止めてください。 Why is this happening? The women, am I 妻 right? ではありません。信じてました。照れなくてもよろしいのに。タイ？ Please stop. その冷たい瞳も素敵。港様、脳髄を針金虫に食い荒らされた遺体系の女を処分する最善の方法は、真珠を持ちかけて先に死なせることでございますよ。 I'll keep that one tucked in my back pocket. その忠告はこの状況で一体どういう意味を持つのかしら？バイ。それで綾音さんはどうしてここへ？この家の所在をお教えしたことはないと思うのですが。 I probably just asked around. すいません。聞いたんです。誰にでしょう？鎌倉署の窓口で港って人の家を教えてくれって頼んだら、多分ここだって言われて。 You should, like, talk to the front desk guy and be like, hey, you shouldn't give my address to strangers? Like, sure, she seems innocent enough, but it's like, you don't know why she's asking.
Don't do that. It's like when we get calls at work and it's like people, you know, just someone from another, like, I don't know, the finance office calling because, you know, someone I work with was trying to get in touch with them, but they weren't there, so they left a message. So they're like calling back. They're like, could you just like give us their number so we can call them? I'm like, no, I'll just tell them that, you know, you called and they'll call you back. It's like, I'm not giving out fucking people I work with their personal information to weirdos over the phone. 個人情報ただ漏れでございますね。I have no retort. Ever since Rokuhara stripped the police force of any meaningful authority, the regulations have been nothing but a waste of ink and paper. How many officers have even read the first page, I wonder? 了解しました。その点は結構です。ご用の向きを受けたまわりましょう。昨日の話です。それはすでにお断りいたしました。でも、私は自分の返答は変わりません。お引き取りください。Yeah, aren't you in school? You know, you don't get time to be like wrapped up in like international fucking investigations. 港さん。もう辺りも暗くなりました。お若い婦女子の方が一人で出歩いて良い時間帯ではありません。帰れません。私の考えも変わらないんです。私を使ってください。警察であなたの下で。Those are the very words she spoke yesterday in front of the station. この間はありがとうございました。助けていただいて。そのようなことはお気になさらず。迷子の世話は警察の職務です。Just that, you know, you get lost more than others. いえ、そっちじゃなくて。いえ、それもそうなんですけど、実ははい。今日はお願いがあって来たんです。私をあなたの下で使ってください。You can help by not getting involved. お願いします。警察局への就職を希望されるのであれば、学校を卒業後に採用試験を受けてください。それじゃ遅いんです。そのようなことは決して。Yeah, the last like hanger-ons we had helping an investigation, they kind of got like real fucked up and murderized. So probably best if you stayed clear. 警察官になるのに数年をかけても十分に活躍ができるでしょう。それに誰もがそうした手順を経て正式な警官たるのです。分かってます。警官でなくていいんです。ただの下働きでいい。給料もいりません。何か手伝わせてください。あなたの仕事を私に。Like an auxiliary deputy. I don't think we have the authority to like a pyramid scheme deputize someone else. あらまあ。おやまあ。The Otori pair's utterances of surprise barely register. Something is churning deep in my gut. どうしてそこまで。私は。She affixes me with pleading eyes. I know what emotion is represented within them, and that knowledge is a blade in my heart. Few things are more painful than to be so gravely misunderstood. 初めてだったんです。大変聞き捨てなりませんが、それはひとまずおきまして影明様、そういうことでしたらちゃんと責任は取って差し上げませんと。六原の野郎どもに影で文句を並べるだけのやつならどこにだっている。でも立ち向かう人はどこにもいない。I mean, 私だってそうです。せこい嫌がらせをするのがせい he's ぜい not だっ really た。 doing it to like get at Rokuhara. They're just kind of, you know, in his way. あなたが初めてなんです。口だけじゃない。奴らと戦える人は初めて見たんです。I mean, not really. You know, there was just a literal fucking insurrection against them that, you know, failed and they just got stamped out, but スルーされてます。 don't worry, you're getting all the affection points. 空気読みましょうよ、お嬢様。六原の奴らが間違ってるのは分かってた。
分かってるのに何もできない自分が嫌だった。私は間違っていることが許せない。 Alright, lawful 許 good したくない。 paladin. 見て見ぬふりなんか嫌だ。父様に恥じない娘でいるために何かしたかったんです。何か。それをようやく見つけたんです。 Okay, who's your dad? What? お願いします、港さん。あなたの力になりたいん Or です。 just talking like a general sense. These eyes. These eyes. Mm-hmm. あなたは誤解している。何もかも誤解している。港さん。あなたは俺のことを嫌っていたはずだ。侮蔑していたはずだ。それは知らなかったん Yeah, で no, す。 she only saw you from one perspective. You know, 私は didn't バ have カだった a から full 何も分かって understanding. なかった。 Still doesn't. 自分 But が大したことをしてるつもりで。 now she's 本 got, 当 you know, は more あなたが perspective on the matter. 違う。かつてのあなたの方が港影明を知っている。正確に理解している。自分は一切の敬意を払うに値しない。だ。なんでですか。あなたは戦っていた。きっとこれまでもずっと。私みたいなガキからバカにされても言い訳もしないで。 I mean, sounds like, you know, Minato's a pretty shit guy. You know, he feels bad that he's a piece of shit, but, you know, circumstances and whatnot. あなたは尊敬できる人だって。私はそう思います。 How I want to unleash the truth, to use it as a coward's weapon to bludgeon this girl into submission. How soothing it would be to let my emotions get the better of me now. Of course, I could never do such a thing, not with my sponsor's reputation at stake, and saying nothing of my mission. Still, I cannot contain everything. 俺は人殺しだ。そんなものを尊敬してどうする。それでもあなたは多くの人を救ったじゃないですか。あの村だって。 So, two wrongs make a right? 救っていない。あの村は銀星号に滅ぼされた。She gasps. The news isn't public yet. Reaction is exactly what one would expect. 俺が大官らと争っている間に銀星号が村を襲っていた。そうして皆殺しになった。誰も彼も死んだ。俺が何を救った。 Yeah, but that wasn't your intention for that to happen. 何も救っていない。俺はただ殺しただけだ。分かったら帰れ。俺に近づくな。俺はお前が無双しているような人間じゃない。ただの人殺しだ。行け。俺の近くにいればお前も。でもあなたは私を助けた。 Can't refute that. あなたがいなかったら私はあの時に殺されていたロックハラの手で。今私が生きてるのはあな Scoreboard, たが we いた got から。 one. それは確かなことです。 You know, it wasn't a total fucking wipe. 違いますか。 No. It's not the point. 違う。違いません。あなたに助けられた命を私も誰かを助けるために使いたいんです。何ができるわけでもないけど何かしたい。だからあなたの力になりたいんです。 Oh, what's the matter with this girl? 仕方ありませんね。では影明様、彼女の身柄は Yeah, take 私 her off がお her 預か hands, り would す you? るということでいかがですかしら。大義。あんたは関係ねえだろ。We're work acquaintances. あら、大ありでしてよ。私、進駐軍の軍人として影明様のお仕事に協力することになりましたから。そうなのか。はい。 Yeah, she's kind of a big で deal. もお覚悟はおありかしら。私たちが相手にしなくてはならないものは幕府よりも厄介かもしれないのですけれど。たった今お話にも上がりましたでしょ。影明様のお仕事は銀星号事件の Yeah, 解 let's 決です。
asking quite a bit. あの村のこともその一環だったとか。どうします学生さん。悪代官に印籠を突きつけて大団円とまでお気楽にはいかない話のようでしてよ。Who's? それ確かなんだな。 I feel like that's as a reference to something. What was that name? Mito Oman. (1969) drama. Japanese Jidaigeki, or period drama, that was on primetime television, making it the longest running period drama in Japanese television history. Okay. Cool. Yeah, whoosh. え、あの銀星号を That reference あの must hit 悪魔と戦うのが港さん if の you 仕 know, 事。 but if you don't, it's like, oh, okay. おやめになる？いいや、やる。やらせてください。港さん、お願いします。 Cool. You're kind of like, would we be terrorists? No. Not quite insurrectionists. I don't know. Subversive elements. There we go. いかがです？ Against 先 the ほど state. も申しました通り、影明様の方で不都合が終わりなら、私の方で引き受けますけれど。大義。な You'd ぜ probably be a lot better at handling her anyway. そうですね。多少の縁があったというのが一つ。あの村を離れる折にたまたま出会いまして。そう、その折は少しご協力をいただきましたのよ。あとは共感ですかしら。 Alright. 共感？ええ、私も Yep. 影明様のことは尊敬し Like て a おりま main すもの。 heroine club. 巨大な悪に単身で立ち向かおうとする勇気、素晴らしいです。 Even you? Even you speak such madness? あんた、実は結構いいやつなのか？ I mean, she does have a cool gun. 実は結構いいやつですのよ。そうか。悪かった。ただのでかい女じゃなかったんだな。おお、お嬢様、忍耐しておられます She, ね。 she didn't mean anything びく by び it. くと穴なくこめかみが欧州ございますよ。この程度、何でもなくってよ。これからよろしく、あやねちゃん。名字にちゃん付けするんじゃねえ。くそ。まあいいよ。とにかく礼は言っとく。港さんの役に立てるようにしてくれるなら、シロアリにだって頭くらい下げるさ。Okay, that's a little rude, but sure. あら、光栄。そうね。影明様のお仕事の邪魔にならないように Yeah, 頑張っ we're てく taking だ you さい on ま as しね。 liability. You know, don't fucking blow this. あんたこそな。宿六進駐軍。足引っ張るようだったら、箱詰めにして横浜へ送り返してやる。そう。 Oh boy, what a 仲良 nice くし little ましょ team う we ね got going on here. 影明様のために。ああ、仲良くしてやるよ。港さんのためにな。美しい光景でございますね。あたかも国家間の和平会談を見ているかのようでございます。 Sure, we're watching the same stuff. What are these women saying? For me? For me? What do they think I am? I'm nothing but a murderer. Why is a man like me lavished with affection, with respect? This is wrong. This must not be. やめろ。影明様？港さん？夜だ。おや、港様、顔色がよろしくありません Yeah, よ。 he's kind of having a お moment here. 疲れなのでは。来るな。影明様？なんだか本当にご様子が。触るな。
just straight up 港さん collapsed. どうしたんですか？大丈夫ですか？しっかりしてください。 You good, bud? ミーヤ、お武家様。あなたたちは Yeah, sorry we killed you. あって、お武家様のことが大好きです。好き。だってこんなに綺麗に殺してくださったんですもの。 Yeah, it was so clean. How nice of you. Well, except for her, you kind of fucked it up on the first one, but you got it on the second. そうだよな。俺も尊敬してるぜ。こんなに綺麗に殺してくれたもんな。 Well, yeah, your head went rolling real good. すげえよ、港さん。 Forgive me. Oh, please forgive me. The words do not come. I want so desperately to say them, but I cannot. I know that I can never be forgiven. お武家様。村正最高。正義の味方。 Stop it. I can't take it anymore. Don't sing my praises. I don't want them. Give me hate instead. Curse my name. Rend my soul with howls of condemnation. 苦しんでいるな、影明。 Yeah, he's going through it. Ooh, also, your armor's real fucking shiny. Look at those. Look at the reflection on your thighs. Cool. それは生まれの苦しみだ。俺も苦しい。お前の苦悶は俺の心を傷つけてやまぬ。これは生みの苦しみ。 What, like a kidney stone? 共に耐えよう。かわいい影明。これは誕生の苦しみなのだ。母と子が共に味わう苦痛。生命が生命を作るための避けて通れぬイニシエーションだ。俺は全身全霊をもってお前を産み落とそう。お前を産んでお前の母となろう。 Kinda weird. だから生まれ落ちたなら心置きなく俺を愛するがいい。 When I come to, I'm lying on a futon. The feel of the sheets and the look of the ceiling are known to me, if not so much as to be called familiar. This is my room. The room set aside for me in the commissioner's residence. お目覚めになりまして。注意。いや、失礼。大尉殿でした。覚えておられますの？先ほ No, ど it のことは。 sounds like you just kind of had like a bit of like a panic attack in the middle of the street and passed out. はい。 I remember losing control of myself, swept away by the conversation's unexpected turn. Pathetic. 見苦しいところをお目にかけました。お恥ずかしい限りです。とんでもない。私どもの方こそ影明様のお悩みも知らず無神経なことばかり言ってしまいました。あの村の一件をよほど気にしておいでですのね。無理はありませんけ A れど。 little yes and no. I've recovered sufficient composure to let the misunderstanding pass. Even this short rest, about 2 hours by my eternal clock, has helped. 自分が倒れたせいで、この家に入るのにも不自由されたのでは。いえ、声をかけましたら使用人の方がすぐに出てきてくださいまして、あれこれ説明するまでもなくさしていただけました。 You 良い人をお雇いですのね。 you have a lot of frequent mental breakdowns? 牧村さんですか。後で礼を言っておきましょう。無論、大尉殿にも。もうご迷惑をかけてしまったのはこちらですのに、本当にお堅い方。 Only his お heart. 体には触りありませんの？はい。何ほどのことも。 I sit up. There's a slight ache in my shoulder, probably bruised when I fell. It's not, it's no impediment to movement. 綾音さんはどうされました？
帰られましたか？いいえ、今の方でお待ちです。自分の来訪が影明様に負担をかけたのではないかと気にしておいででしたね。Yeah, not directly. そうですか。では誤解を解く必要があります。No new aches or pains reveal themselves when I stand. That is a relief. I have to be ready to do battle at any moment. 参りましょう。影明様。はい。やはり余計なことを申し上げましたかしら。Huh? About what? I shake my head. The meaning is obvious. いいえ。冷静になって考え直せば、あそこまで思い込んだ彼女に本意を促すのは難しいでしょう。追い払ったところで諦めるとは思えません。捜査中を密かに尾行でもされては大事です。ええ。Better to keep her within line of sight. それを思えば、要望を認めて連れて行くのは事前の策と言えます。彼女は年相応以上 Yeah, の she 能 like 力を punched 備 this えてい big るよう dog で in す the か throat and fucking ら、お killed そら it. く任務の阻害はしません。It's pretty rad. むしろその意味では有益でしょう。任務の危険性を思えば、学生を連れ歩くなど論外ですが、この際は仕方ありません。所長にも説明して、了解を得ておくことにします。In other words, Captain, she's the same as you. I keep this part to myself. 私もそれがいいと思います。扱いは進駐軍挑発の現地協力員ということでよろしいかしら。Sure, that's a good way to look at it. You know, she's a contact. She's your in. あなたに責任を押し付ける気はありません。警察属員。つまり、自分と同じ立場ということにしておきます。よろしいの？一条さんを受け入れようと言い出したのは私なのですから。I guess even if he can't, deputize her himself, he can just ask the commissioner to do it. 彼女が訪ねてきたのは自分です。 I'll probably raise an 自分 eyebrow, が身柄を引き ask 受 a ける couple のが questions, and then be 筋 like, と oh, いうもの okay, I でしょう。 guess. そうですね。 Does she get a gun too あの then? 学生さんもきっとそうなさった方が喜ぶでしょうし。 Or is she like a junior fucking, I don't know, like summer camp cop or whatever? 港さん、おや、気がつかれましたか。大変お騒がせいたしました。見苦しき振る舞いの数々、お詫びいたします。I take a seat and lower my head. If possible, I would like to maintain this position through the entire conversation. It saves me the pain of making eye contact after my shameful behavior. いえ、そんな。こちらこそ気配りが足らず、お心を騒がせてしまった様子。このさよとしたことが深くの至り、お詫びの言葉もございませぬ。そのようなお気遣いはどうか無用に。 How about you guys just like in the future not, 特に gang up on Ayane-san. him and twist the knife in his old wounds? はい。先ほどは取り乱した挙句、聞くに耐えぬ雑言を並べ立てたように思います。誠に比例の限り、 It's been a long 面 day. 目次 What 第 can we も say? ございません。 Blood sugar's low, he was getting a little agitated. そんな。港さんは何も悪くないです。 Took a nap, 私が had a 無神経 granola なことば bar, っか言ったから。 calmed down a bit. 本当にすみません。お心遣い、あ So り I が got と to う deal ご with ざい that a ます。 lot when I was in the Boy Scouts, Especially when, I was one of the older ones and お was 詫び in に charge 変え of てとい maintaining うわけではないので a すが、 little fucking gang of fucking 13-year-olds. It's like we'd be hiking all day and they start getting snippy and it's like, okay, we need to fucking stop 30 minutes, have some fucking cookies. We've been working up a sweat all day. You're all getting like low blood sugar and it's making you annoying to be around. はい。全国のご要望の件、考慮を Always させ keep て a いただき box た of く the 思いま fucking す。 the chewy 待 granola 遇は bars 世 in 辞 your にも backpack, 良いものとは言い the か ones ね where る they で kind し of ょう。 gotta get that not sugar glaze, but they're like the sweet ones. They're not like the hippie fucking nothing but granola, but it's like, they have a whole lot of added sugar. 本当ですか？ただその前に、
改めて申し上げておきます。 Yeah, you could 自 fucking 分に die. 関わることは危険です。 You know what happened to the last kids that hung out with me? 本当に危険なのです。生命に関わります。 One had his eyes cut out, the other's fucking basket case. You know, no limbs. That's literally what basket case means, by the way. It's like a fucking World War I reference. Like, you get blowed up and all your limbs are gone, so they have to carry you around in a basket. And one's dead. これは大尉殿にも申し上げられることです。自分としては、お二方とも、このまま一切を聞かずに帰られることをお勧めします。それでもあえて残られるなら、失礼ながら、実に愚かしい選択をすることになります。無用の危険を望んで犯すのですから、そう言わざるを得ません。You really don't want to get involved. あえて申し上げます。自分はどなたのご協力も強いて必要とはしておりません。So you say. 以上を踏まえた上でご再考ください。このままお帰りいただくわけには参りませんか。 Like, sure, you can do the fighting part yourself, you know, for the most part anyway. But you're kind of lacking in the, you know, charisma department, kind of information gathering, you know, when you're not using Muramasa as like a spy camera, but, you know, the actual person-to-person communication part, you're, let's just say there's room for improvement. 私はお答えするまでもありませんね。大尉殿。影明様への協力は GHQ 士官として拝命したものです。私にも自尊心がありますもの。必要ないと言われたまま引き下がっては大鳥の名折れ。これは必ず撤回させてご覧に入れますから楽しみにしておられません。それでこそお嬢様。私もすみません、港さん。迷惑をかけることになるのは分かってるんです。私がこれまでチンピラ連中相手にやってたようなことが港さんの敵に通じるわけがないって、それは分かるんです。でも戦えるようになりたいんです。今は無理でも必ず私は逃げたくないんです。許せないものから、それが六原でも銀星号でも、私を育ててくれた人に恥じるような生き方はしたくない。戦い方を知りたい。だからお願いします。気のせいですかしら。なんか私のセリフと比べて随分と好感度上昇率が高そうな。Mainly from a professional standpoint. Hers was like あたかも愛の告白のごとし。これは大きく遅れを取ってしまいましたよ、お嬢様。ちゃちゃ入れてんじゃねえ。告白って、私はただ。The weak heart may be saddled readily, but the stout heart is impossible to tame. There's only one thing I can do. 影明様？いえ。お二人のご意思は理解しました。もはや自分から言うべきことは何もありません。じゃあ。So we're gonna come up with like a cool team name, 銀星号事件の解決のためにご協力をお願いします。大鳥かなえ GHQ 大尉殿、綾音一条さん。Gotta come up with like catchphrases for each of us. お任せくださいまし。ありがとうございます。礼などはご無用に。自分が恥ずかしくなります。I drag you into danger and you show me gratitude? How am I supposed to feel? では、お話ししましょう。我々が追うべき相手、銀星号のことを。The tea that Miss Makimura provided is comfortingly bitter, as always. I take a sip to wet my tongue and steel my nerves for the topic ahead. 大尉は先ほどお尋ねになりました。自分がなぜ銀星号を追うのか。
ええ。妹なのです。Oh, はい。 2年前のことです。あれは我が家に伝わっていた剣の一つを持ち出し、 kind そ of う行 kind 為 of に went a 及び、 little wacko crazy. そして狂った。 Yeah. 人間から怪物に、人の形をした災悪、殺戮する天将、銀星号になったのです。あの瞬間。以来、自分は Dude, 家 why に does your 存在 family した have so もう many 一 fucks 両の Tsurugi in 剣 their とと basement もに anyway? あれを追い続けています。幾度か捕捉に成功することはありました。しかし未だ制圧には至っておりません。 I pause here. No one says a word. Each of the women is wearing a similar expression, like she wants to say something but doesn't know how. My cowardly plan appears to have worked. By presenting minimal information as though it were the whole truth, I've managed to avoid a certain unnecessary detail. Necessary? Hardly. The detail that I have left unspoken is the most important of all. Why my sister went insane? I'm in no position to divulge that secret, however, for the curse that destroys her binds me as well. Should they learn of it, their respect would surely turn to hatred in the blink of an eye. Oh, she also have to just, kill people because the suit says so? If that were all, it would be acceptable, even preferable. But there's a good chance that they would also seek to bring me to justice. It's too soon for that. Till Ginsego is gone from the world, I must be able to act freely. The sheer arrogance of thinking that I can decide the time of my punishment makes me want to vomit, but such is my burden. I move on to the next topic, taking advantage of their considerate silence. What a craven I am. 銀星号がなぜかくも恐るべき存在なのか。ただ一機の武者のなすこととは到底思えぬまでに殺戮を繰り広げられるのか。それには理由があります。Yeah, it seems to have like a fucking weird psychic attack. まず一つは単純な戦闘能力。剣もそれを操るしても自分の知る限りでは最上と言ってよい Your でし sister ょう。 used to beat you up too, huh? 港様も相当なものとお見受けしますが、それよりもなお。はい。控えめに評して才能の桁が一つ違います。そしてもう一つ、こちらの方が深刻です。 Cool. 精神汚染？なんとも不穏な響きでございますね。実際不穏の極みでしょう。 Ooh, gravity waves. 銀星号は自己を中心として円形状の広範囲に脳活動へ影響を及ぼす得意な重力波、 Okay. フェロモンを放散します。この汚染波を受けた人間は銀星号と精神を同調させます。 Oh. 狂った殺人鬼の精神とです。もしかして銀星号事件の被害者同士で殺し合ったようにしか見えない遺体っていうのは。その通りです。事件の被害者の多くは殺し合わされたのです。心を銀星号に奪われて。 Yeah, it seems like Ginsego doesn't really do much itself. It just kind of shows up and then everyone just kind of goes crazy. なんとまあ。たちの悪い話ですこと。全くに。 Just boosting around with an insanity. そしてさらに一層悪質なのは、武者が銀星号と接触してしまった場合。武者も汚染されるんですか？いえ、指しもの汚染波も鋼鉄の壁を破って武者を影響下に置くことはできないようです。ですが、 So, as long 銀 as you're 星 in. 号は武者に対して卵を植え付けることができます。 So if you're in your Tsurugi, it's like having your tinfoil hat on, so the waves can't affect your brain. 卵？便宜上そう呼んでいますが、
これもやはり汚染派の一種ではあるようです。自分の知る卵は高級上で剣と接触すると吸収され、その内部で成長。不特定の期間を経て孵化を迎えます。するとどうなるのでしょう。自分はまだ目撃したことがありません。銀星号がまいた卵は全て孵化の前に破壊してきました。Well, that's good, but こ also の horrifying. あるいは銀星号の制圧以上に卵の破壊は急務であったからです。 They're 自 pretty 分の much 聞い just た fucking 話 running が around 正 doing しく、 damage control the entire time. 卵に寄生された武者は孵化を迎えたその刹那、銀星号と同じものになるのなら、 Just straight up, like, actual copy, or? なるほど、まさに卵なのでございますね。この話は公表されておりません。知る人間は自分と所長、後援者であられる毎度の宮殿下、そしてあなた方 Yeah, だけ that's で that's real bad. 他言無用ですよね。 Yeah. もちす。さように願います。汚染派や卵の話が市中に広まった場合、パニックになりますね。 Mm-hmm. 銀星号がただの化け物ではなく、近寄られただけで発狂させられるだとか、そんな代物がさらに増えるかもしれないだとか。お茶の間そっとは間違いなしのネタでございます。Ayane's expression is one of disbelief, while the GHQ pair appear more resigned than surprised. I'm glad that none of them seem overwhelmed by the enormity of what I've just revealed. Of course, if I thought them so weak as that, I would never have told them about it. ことほどさように、銀星号は利害の相手。そうですね。 Yeah, if you want out, now's the time. 化け物なのは知ってたけど、そこまでとんでもないやつだったのかよ。 They're at a loss for words. This is the response I hoped for. It was worth revealing such sensitive information to obtain. What? It was worth revealing such sensitive information to obtain it. 自分としてはやは Obtain り the reaction. Got it. 手を引かれることをお勧めします。ただいまお話しした内容について口外しないとお約束いただければ、それで。あら、いかがってそういう意味だったんですの？ Yeah, he was trying to scare you into leaving. は、私はてっきりどうやって対処するべきなのかを問われているものとばかり。私もそういうことなら考えは変わらないです。港っていうか、なおさら引けなくなりました。ですね。もともとのんきに構えていたつもりはありませんけれど、そこまでひどい状況と聞いては猶予の暇もありません。手を引くなんて論外です。Sorry, just texting work. Just because I'm off doesn't mean they're not gonna bother me. 港様、お茶のおかわりはいかがですか？いただきます。 Never have too much tea. Except you can, especially if you leave your tea steeping too long. Fuck, dude, it was a while ago. Like I had started brewing some tea, and then I forgot about it, and I came back. I'm like, oh fuck, this has been sitting for like 35 minutes with the tea leaves in there. So I'm like, I don't want to waste it. It's probably fine. So I had a couple cups, and like I got almost ill. Like it was so strong. Like I just felt like I was gonna throw up. I just like started uncontrollably salivating. It was not a good time. I drained my cup, washing down the last vestiges of my shattered hope. So be it. あやねさん、はい。一条。はい。これからお前は俺の部下として扱う。身分は鎌倉警察署属員、非公式の警官だ。俺と同じ立場だが、
指示には全て従ってもらう。依存はありません。大尉殿、ハンカチを噛みながら恨みがましい視線で見ないでください。Uh huh. だってなんだか羨ましいんですもの。あちらは名前呼び捨て、こちらは大尉殿。距離感の差があまりにも如実でございますな。Eh. 妬ましい。影明様、私のことも呼び捨てになさってくださいませ。 Fine, Captain Otori, there we go. できません。 Perish the thought. ならハニーでスイートとつけていただければパーフェクト。おいてめえ、ドサマギで何抜かしてやがる。なんですの？ダーリンのパシリな方？ Okay, claws away. ダーリン言うな、妄想巨体巨体。ああ、お嬢様の心のセーフティーロックが音を立てて。そうね。そうよ Yep, ね。 get that peck in order. 円満なチーム関係を築き上げるためにはまず上下関係をはっきりさせないといけないのよね。ああ、やるか GHQ。 Well, 昼寝する以外になんか芸があるってんなら見せてもらおう get じゃ out of ね the way え in か the。beginning. オーケー。失礼。お二方、まだ説明が。 Yes, before you start killing each other, wait till we're done with the meeting. すみません、ちょっと待ってください。このウドの大木を薪にして風呂釜にくべてきますから。ええ、すぐに済みますから少々お待ちくださいまし。 One of what? ほんのこれくらいで片付きます。指一本？ 1ラウンドではありません。1分です。上等だ。 I'm clearly in no mood to listen. Getting away from the growing storm of insanity, I direct my gaze instead at the ceiling, where I spot a familiar crimson spider. 話はまとまった？聞いていたのか。大体のところはね。正直、面倒になったとしか思えないけど。Probably. やむを得ない選択の結果だ。と思う。危険は分かっているのね。Yeah, they're gonna try to get themselves involved on their own if you try to get rid of them. So it's best, like, you know, keep them in eyesight and on a short leash. ああ、彼女らとは必要以上に接触しないよう心がけておく。Futile, of course. Sacrifices are inevitable. なら、いいけど。それよりも、報告。Yeah, might as well. どうした？銀星号の匂いをつかんだ。どこだ？鎌倉の郊外よ。少し西にある Okay. 大きな施設の中。 Gigantic あれは structure. 何なのかしら。西の？ I search my memory. There's something there. Something famous. あれか。わかるの？あそこにあるのは。The racetrack. Yeah, that would be noisy. The sport of armor racing began in Great Britain about 30 years ago, popularized as horse racing and motor sports had been by gentry with too much time on their hands. Historically, sarugi were long revered as sacred instruments of war. It's unthinkable to use them for any other purpose. This changed, however, with the advent of mass-produced sarugi. The idea of staging races between Musha, the fastest beings in creation, met with resounding acclaim. Nobles of England immediately set to drawing up a framework, all the while asking themselves why they hadn't thought of it sooner. So began the armor races. 1 year after the first race was held in England, the sport crossed the Dover Channel into Europe, and in 3 years, the first league was founded to govern the countless teams that had been sprouted from the Iberian Peninsula to the borders of Russia. Armor racing reached Yamato about 20 years ago and instantly gathered tremendous popularity. It seemed certain that the sport would flourish. But war was on the horizon, and with the approach of hostilities came restrictions on non-essential industries. Forced to cut back drastically during the war, the sport was rendered all but defunct. The years after the peace treaty, however, saw a rapid growth in demand for its revival, and with the help of certain influential individuals,
the Yamato League was reestablished. I don't know why I said individuals like that. The racetrack, the Kamakura Circuit, was completed just last year, and now, right before our eyes, the first Yamato Grand Prix is beginning. このどこかに銀星号がいるんですか？ Probably not. Ichijo asked, struggling to peer over the heads of the spectators. それはまずないだろう。 While answering, I loosened my collar against the heat. The raw passion of the crowd is enough to push away the cool autumn breeze and usher in summer once more. None of the racers currently on the track are top rankers. Those won't show up until tomorrow. And yet, the crowd teems with excitement. It's easy to see how fervently the fans longed for the sport's revival, and how unsatisfied they've been with the small regional races that were the most Yamato could manage before today. The devotion of sports fans can often seem excessive to outsiders. I know, however, that the joy of these spectators is pure and wholesome, a far cry from madness. 人々は皆興奮はしているが正常だ。精神汚染を受けている様子はない。それに銀星号の剣は真打ち。サーキット上に潜むのは困難だ。どうしてです？あら、一条さんはサーキットは初めて？ Probably. まあ、あんまり興味もなかったし、こうしてみると結構面白そうだけど。アーマーレースに使われるのは新式。風打ちの剣と決まっていますの。新打ちのサーキットを走るなんてまずありえませんのよ。勝てませんから。なんでだよ。剣は風打ちより真打ちの方が上なんだもん。Yeah, but that's like they're not purpose built just to go fast. 戦闘能力ならそうです。でもこれは速さを争うアーマーレース。新式にはレーサークルスというレース専用の規格がありますけれど、旧式にそんなもの Yeah, があ like るとは probably no armor, like fucking obviously no weapons. Just go fast and probably, I was gonna say maneuverability, but if they're just going around a circuit, you know, they just gotta be able to turn. They don't gotta, you know, gotta be able to do cobra maneuvers or whatever. そりゃそうか。 Indeed, when it comes to racing, Kazuuchi are undeniably superior. Not that there is any rule, per se, against Shinuchi participating. There are, in fact, occasional eccentrics who compete using Shinuchi. However, not a single one has ever performed well. If Shinuchi were present, it would stick out like a sore thumb, like it was double for the shining silver Ginseigo. Of course, considering Ginseigo's capabilities, I imagine she could put on a strong showing if she ever did decide to compete. じゃあ港さん、ここにいるのは必然卵を植えられた寄生体となる。村正の感覚によれば匂いが揺れ動いているらしい。これは卵の場合負荷が遠くないことを意味する。あまり余裕はなさそうだ。村正。俺の剣だ。そういえば初めて聞きました。随分と不吉っぽい名前ですね。 Sure. きっとカジシが Yeah, it's real ピカルスクマニア famous, だったのでございましょう。Let's not tell them that it's an original. その感覚は確かなんですね。銀星号の力の気配がここにあるという。過去の経験から見て信用に値します。このサーキット上、あるいは周辺のどこかに寄生体がいることは間違いないでしょう。It would be impossible to search such a large area thoroughly, but that's business as usual. もう少し特定はできませんので、この辺りは気配が強いというような。どうもそういうものではないらしく、ごく漠然とした位置推定以上のことは不可能なようです。それだと見つけようがないんじゃないですか？いや、寄生体は村正が目撃すれば Oh, それと it'll 看 just 破 like すること glow が red. 可能だ。だから今村正はコースを俯瞰できる場所にいる。これで参加機は全てチェックできる。 Muramasa just has passive, you know, detect evil.
だがそれだけでは万全ではない。レースに使われない T クルスという可能性もある。そちらは肉眼で調べるしかないだろう。なるほど。とりあえずはどうしましょう。そうですね。ひとまずは様子を。 Oh, okay. Well, I would like to head into the pit and start checking Cruxes right this minute. That'd be next to impossible. The pit is, obviously, off limits to outsiders, and I doubt flashing my sunburst would get me so much as a bow. This Yamato Grand Prix, the first national race since the war ended, is being hosted by the Rokuhara itself. Police authority will be of no use here. I need to think of something. ところで今は何やってるんだ？予備予選です。あまり実績のない、言ってしまえば二流の選手たちを Alright, ふ so る they're い just にか doing けてい time るところ。 trials right now. 今日の予備予選で上位の成績を収めた選手が明日シード選手たちと共に本予選を飛ぶのでございますよ。成績ってのはどうやって出すのさ。なんかみんな点で勝手に飛んだり休んだりしてるようにしか見えねえけど。 Well, yeah, like I said. 予選は周回タイムを競いますの。位置について用意ドンで一斉に走り出すのは決勝レースだけなんです。へえ。 Her tone is lackluster, but her eyes are glued to the track. Given Ichijo's personality, one wouldn't expect her to stay indifferent to a contest like this for long. しかし予備予選にしてはいい走りを見せる者もおりますね。ことに今ヘアピンを曲がった選手などはなかなか。あれは横森丹蔵のハウンドですね。横丹ワークスはシード登録されているはずですから、セミワークスでしょうか。その割には大胆な改造を施してしまっているような。サスは別物の異色ですし、 Suspension for what? They're どこ fucking ぞの大 flying. 臣のプライベートチームかもしれませんね。あ、抜かれた。すげえな今の。右に行くと見せかけて左から一気に押し込んだのか？おお、あれはポリスチームではございませんか。ようやく調子が出てきた様子。 Oh, well, if the police are here, we'll just go to their fucking pit. 田村のホットボルトですか。旧式機をよく使っています。あれは機種とメカニックが優秀であれば今でも第一線で戦える機体ではなくて、重量の大きさは厄介ですけれど。強そうじゃねえか。さようでございますな。加速性に疑問符はつくものの、機体がぶつかり合う乱戦に強いのは事実。レースが荒れれば有利になりましょう。 Ooh. While direct attacks against other racers are, of course, illegal, collisions, intentional or otherwise, are not considered such. This is what has allowed the Hot Bolt, with its comparatively thick armor, to remain in use despite its age. Still, there's no denying that the machine is obsolete. Without the speed and maneuverability to gain significantly on the straights, or the corners, the best it can hope for is to stay in the top 20, even then, only with tireless dedication on the part of pilot and crew. As if to prove my point, the hound that was pushed aside in the straight has come back to take the lead in the corner. 相変わらず嫌がらせかと思うほど曲がらない機体ですね。あのアンダーステアは病気です。 I'm sure the police team would like to trade it in for a newer model, but there's no room in the budget for that. Keeping the team going is hard enough. The Hound and the Hot Bolt are the only noteworthy racers in the qualifier. I direct my attention elsewhere. 村正、どうだ。異常なし。今日の競技に参加している剣は全部見たと思うけど、みんなただの剣もどきよ。そうか。 Knockoffs. This isn't the first time Muramasa has referred to Kazuchi as such. I suppose I can see how Kazuchi, particularly racing Cruxes, might offend the sensibilities of someone whose entire life was defined by the old ways of Tsurugi smithing. 客席は確認した。まだよ。必要あるの？ Yeah, might as well. 一応念のためだ。視覚情報を転送しろ。了解。 Best way to hide a tree's in the forest, after all. Hmm? Over there.
One section of the stands is cordoned off from the rest. VIP seats? Oh, hey, Chichimaru, what's up? You spectators seem, on average, more richly attired than the rest of the crowd. Sponsors and invited guests, most likely. There are also musha, though, of a far different sort than those on the track. These are proper tsurugi, heavy and imposing. A dragoon detail, presumably there to guard the VIPs against terrorist attacks and the crashes that are inevitable in any race. Muramasa. 白。承知。 If the target had been present in that bunch, it would have made things a great deal simpler, in a manner of speaking. どうした？いえ、少し Yeah, that's always rough at the fucking tracks. And they always got like those aluminum seats that just fucking it's like one of those tanning boards, you know, where it's just all mirrors and it reflects at you. It's like gets hot. 大丈夫ですか？なんでしたら日陰に。いえいえ、ご心配なく。 Yeah, stay in the shade and we'll go buy you a $20 fucking bottle of water. しかし、日射病にかかってから悔やんでも後を That's the thing I 待 hate つ。 about sporting events is they 大事を取られた方が良 they いと思い fucking ます。 price gouge the hell out of you. It's ridiculous. 影明様ったら、そんな優しいお言葉で私を物陰に連れ込もうとなさるなんて。 Yes, that way you don't fucking collapse. 一体何をなさるおつもりですの？頭を冷やされてはどうかと思ったまでですが。 Both literally and figuratively. わかんねえやつだな。東島は無理すんなって言ってんだよ、港さんは。あらま、いちいち引っかかることを言わずにはいられない反抗期真っ盛りのお嬢さん。でも私をめげません。これも本当の家族になるための試練ですもの。We're in the storm phase of team building. Oh god, what are they? It's like form, storm, norm, perform, or is it form, norm, storm, perform? I can't remember. But we're in the storm phase right now. ねえ、あなた。私、あやねちゃんがあなたの連れ子だなんてことちっとも気にしませんから。I think it's form, norm, storm, perform. So it's like everyone's together, you know, everyone starts settling in, the pecking order starts to get established, then, you know, everyone starts to butt heads. And then, you know, once that's all cleared, no, I think it's form, storm, norm, perform. It's like form, like everyone, you know, finds their place. Then, you know, things cool off, and then after a while, everyone, you know, team picks up steam, you know. Things just start working. は勝手な設定作ってんじゃねえよ。あと、名字にちゃん付けするな。暑苦しい集団でございますね。 Yeah, it's giving me gray hairs. Causing the fucking normal ones to fall out. If you mean that in a bad way. Struggling to ignore the curious stares we're gathering, I direct my gaze to the clock tower at the corner of the circuit. Looks like the qualifier will be over soon. Now, what to do? As long as we're just regular spectators, we don't have many options. We'll need more freedom to conduct a thorough investigation. The only people who have backstage access are Shogunate officials, sponsors, and participating team members. If possible, we'll want to blend in with one of those groups. In which case... さよ。はあちらをご覧なさいな。貴賓席でございますか？その右端の方、堀越の姫君がいらっしゃいま Is す。 that, the one in the black? なんと、 with the sun ちゃ hat? ちゃ丸様ですか？おやまあ、お懐かしい。Oh, you guys are acquainted? 宣告のセレモニーで紹介されていなかったところからして、お忍びなのでしょうね。 Oh yeah, she's wearing the hat. That's how you can tell she's incognito. 噂にたがわぬ型破りなお方のようで。隣に、あれはどなたかしら？ Oh well, I guess お they 夫人 might がいらっしゃるけど。 be acquainted because, you know, Otori is... And Otori
and someone of some relation to her is hanging out in the Shogun's inner circle. おそらく憂鬱のつぼになる方でございましょう。 Not ちゃ like ちゃ丸様の寵愛並々ならぬ女官とか。 in the same age 女官 bracket, but と they're は仮の close. 姿。あれは非戦の出とされるちゃちゃ丸様の母なのだというものもおりますね。母親。もしそうなら、あれはエミ氏の方。と、これは禁句でしたね。Oh, sounds complicated. まあ公然の秘密というものでございますが、堀越久保殿がハーフドワーフであることは。それにしても、少しばかり不都合で But すね。 does she have like 顔を合 particularly わせ pointy ないよう ears? に気をつけた方がいいのかしら。それはさほど気にせずとも平気でございましょう。お嬢様とかの姫君は、 Okay. あちらがご幼少の右利にほんの数度お会いしたきりのはず。ご記憶ではございますまい。そうね。ならばったり出会って気まずい空気になんてことにもならなくて済むかしら。あのお方とはどう接したものか、いささか迷ってしまいますからね。シシク殿なら話は簡単なのですが。他の方々は出方が読めません。友好的ということはまずないでしょうけど。 Yeah, you're kind of, from their perspective, working for the enemy team. 差し当たってこちらからわざわざ喧嘩を売りに行く必要はございますまい。そうね。 No sense going and, あまり you 気 know, にしない starting ことに shit. しておきましょう。あれ、この信号どこかで。おい、それよこせ、そのオペラグラス。 Really? You heard all the way from fucking over there? はーん、大鳥姉妹の姉がいますよ。なんでやねん。 Just watching the races, you know? ああ、シシクの機嫌を悪くしたのはあれか。ありえる話だね。隣にいるのは。Who? We're in a big group here. You gotta be more specific. あれま。お姫お姫、ちょっと面白いことになりそうな感じ。Certainly a cast of eclectic characters at this one 調査 racetrack. 方針を説明します。はい。お嬢様、無理に個性を演出するとなんだか Yeah, と don't て know も what that one 痛 was. 々しいですよ。 We begin our investigation after the qualifier has ended. When most of the spectators have left the stadium, Muramasa still places Kinsego's scent inside the circuit, so we don't have to worry about the teams that were eliminated. They've all left as well. 主眼に添える調査対象は今日のレースに参加しなかったチーム。多くはパドック内の各ガレージで明日の本予選のために機体点検を行っているはずです。コースに出て練習機構を行うチームもあるでしょうが、そちらは村正に任せてください。我々はレース関係者を装ってガレージ内のチームに接触を試み、情報収集を行います。レース中ほど警戒は厳しくないはずですので、ことさらに不審な行動を取らねば問題は起きないでしょう。もし怪しまれた場合は You 迅 guys are 速 probably に still 撤 gonna 収 need してく like ださい。 access badges. Do you 無 at 利 least 押しは have 禁物で fakes? す。質問。はい、大尉殿。聞き込みの方向性はどのように？あなた銀星号を知りませんか？ひねりなさすぎだろおい。怪しまれては元も子もありません。ひとまずは当たり障りのない会話で情報を集めるにとどめましょう。 Yeah, just kind of schmooze, 何 you 気ない know. 雑談の中に意外な収穫が見つかるというのはよくある話です。ただそれでも一応の方向を示すなら What, like Virgil? He's down there? 力に飢えている人間を探してください。それはどういう？銀星号によって規制隊に選ばれる人間の言うなれば Someone Keiko susceptible です。 to wily words. 村正、お前は引き続きコントロールタワーから監視を頼む。これからいくつかのチームがコースに出てくるはずだ。了解。ねえミド、何か考えたのだけど、
今回銀星号が作った Okay. 7つの卵、それを与えられた武者のうち3人を私たちはすでに見ている。共通項。彼らは力を求めていた。渇望していた。 I suppose. 他人を屈服させて自分の望みを叶えるために。鈴川両部、長坂右京、風野小太郎、皆そうじゃない。程度と性質の違いはあったかもしれないけれど、It all rhymes. 前回銀星号が卵をばらま Motives いた aren't 時に exactly は the same. そんなことはなかった。規制隊はただ無作為に選ばれたようにしか見えなかったし、実際そうだったんでしょう。でも It's like the whole 今回は history 明らかに doesn't 違 repeat う。 itself, but you know, it お rhymes そら kind く of それ thing. は今回の卵が規制隊に私の能力を分け与えるという付加価値を持つからよ。せっかくの力、必要としているものに Even if く the れてやろ pattern う。 is different, it's all という weaved とこ with ろ the か。 same thread. ええ、規制隊は選ばれている。ならば、力を求めているものを探せばいいのよ。この競技場で誰よりも力に飢えている人間を。I mean, easier 力 said に than 飢え done. ている人間。もっとも、ここはレース場。 Well, yeah, they're all 多かれ driven, 少なかれ、 competitive. 誰しもがそうした欲求は持っているようにも思えるのですが、ですね。それでも異常なほどの執念を燃やしている御仁がいれば目立ちましょう。注意を払ってみる価値はあると Yeah, 存じ it's ます。 definitely an avenue worth investigation. はい。では、以上のような方針で開始します。効率化のため、手分けして当たってください。はい、頑張ります。じゃあ行きましょうか、バーヤ。は、まあ私どもは大体 Well, 一緒くたでございますし。さて、 I mean, you two haven't been like anywhere では、 without the other 俺も this 行動を entire 開 time. 始する。 So, your package deal. 気をつけなさいね。ただでさえあなたは人を警戒させやすいんだから。無用の心配だ。俺とてそうしようと思えば友好的に接するくらいのことは造作もない。チーム沢田の門倉直也。That's one way to make an introduction. はい。四国大会のチャンピオン。しかし、全国から猛者が集まるこの大会で勝つ見込みはあるまいと、もなんだよいきなり。力が欲しくはありませんか。へえ。あんた一体。欲しいなら差し上げる。 Yeah, そう言われたら、あなたは that's どう your しま friendly す。 smile. 悪魔が俺を誘いに。 Okay, not the best of starts. 果たして何が悪かったのだろ何もかもよ。Yeah, う。他の3人は大丈夫だろうか。 probably. あなたよりはずっとね。 Yeah, anything's better than that. I decided to try a different tact. Peering into a nearby garage, I spot a familiar logo. Tamura Armor Works. This must be the garage for Tamura's famous racing team, which has been a powerhouse in the sport since the pre-war period. どなた？失礼。敵情視察といったところです。 My answer to the mechanic's question is short and to the point. Liars are talkative. A little brusqueness helps to avoid suspicion. ああ、ポリスチームの人？は、そうです。自分が参加するのは今回が初めてなのですが、一目で分かってしまいますか。そりゃね、あなたみたいなこわもてで参加者って言ったら、ポリスチームくらいしかないでしょ。なるほど。 While I object to some of his reasoning, his answer has given me an idea. そうか。そういうことにしてもらえばいい。Yeah. I'll arrange it before the day is out. ホットボルトの調子はどうです？良好です。やはりあの機体は素晴らしい。
シャフト式 4WD の先駆けでありながら、あの完成度は見事というほかありません。メンテに手を焼かされるのが難点ですが。よく言われます。あの時点ではとてもそこまで手が回らなかったみたいで。でも警察さんは大事に使ってくださって、うちとしても嬉しいですよ。Hit an engineer upside the head with a wrench. Some of the shit that they place, it's like, you never thought about if this needed to get changed, did you? It's like tucked away behind hydraulic lines that don't move, up against a support strut, and I need to get a bolt that's behind the component, but there's no room to get a wrench back there. It's... Ugh. It's something. The mechanic smiles jovially. The other staff within earshot don't appear to resent my presence either. Oh, yeah, it's not like you're here to sabotage them, you're just here to talk shop. It's like when I was at an air show, like, a couple months ago. It's like, well, obviously we're not enemies or whatever, but you just show up, you know, you're the air crew from another jet, you just go over to one of the other ones, they let you in, they show you around, they open up stuff and show you stuff that they, you know, that the general public isn't supposed to see, and we just kind of talk shop. The police team's hot bolt is a Tamura product, which I suppose makes us family of a sort, if still rivals. It should be relatively easy to gather information here. 今日はもう走らないのですか? Or like when 練習は朝のうちに済ませました。 I was at an exercise even 本番まで期待を見せたくないんですよ。 It's like the Canadians were there. It's like, you know, just hung out. They took us to their jet, you know, and again, just talk shop. つまり新型ですか。口チャックで心得ました。ま、明日を楽しみにしていてください。 He says with a conspiratorial grin. I look around the garage. While I'm sure this mechanic has some interesting stories to tell, there's someone else I need to speak with right now. It takes 2 or 3 scans of the room to find the person I'm looking for. That's how small she is. At least 2 or 3 heads shorter than the burly mechanics. One might say that her diminutive stature can contrast with her significance to the team. あの人は？ええ、うちのトップレーサーです。ご存知でしょ？もちろん。雑誌で幾度も。では、I mean, you say you like big burly mechanics, but it actually helps to kind of have some nimble guys. You know, I work with some dudes who are like 5'4", and they're fucking great for like working in the landing gears, because there's not a lot of room in there, and it's like they can squeeze into places, just kind of like sit on top of one of the tires and like not have their neck and head like stabbed by like random metal bits. They're able to just comfortably fit in, like little spider monkeys. どうぞ。ああ、ナーバスな子なんで、あまり怖がらせないであげてくださいね。はい。I head off, slightly disheartened by the man's last words, made all the more biting for their lack of malice. Tamura's top racer is sitting against the wall, intent on polishing a tiny metal object. It must be part of a racing crux, though the care she's showing makes it seem more like a precious stone. Two brushes with a thin cloth, a pause to inspect the shine, and repeat. All racers possess a certain love for their machines, but hers appeared... Nice fire department siren going off. But hers appears to be stronger than average. Perhaps she is naturally inclined towards forming attachments with her equipment. She does not appear to have noticed my approach. I speak softly, so not as to startle her. 失礼。 She lifts her head slowly, as if coming out of a trance. I know her face name by heart, though she certainly doesn't know mine. Her gaze seems to grip me with physical force, a quality of focus unique to armor racers. 王子ミサオさん、初めてお目にかかります。あなたは？ポリスチームの関係者、港影明です。 It's not a complete lie, depending on how you look at it. Still, I may not have been so quick to fall back on underhanded tactics if not for the sensation of her peering into my soul. Such deep eyes. よろしければ、どうかお見知りおきください。はい、
お噂はかねがね伺っております。昨年は各地のレースに参戦し、ええ、5愛機サンダーボルトのポテンシャルもあるでしょうが、やはり記録樹立の肝はあなたのテクニック。最短のルート選択と最小の減速幅、陳腐な表現で恐縮しますが、芸術的としか言いようが見つかりません。ありがとうございます。そういえばこの夏、練習中に接触事故で負傷されたと聞きましたが、大事はありませんでしたか？大丈夫です。そうですか。Was that it? After waiting half a second to make sure I'm finished, Oji Misao returns to her work. For a supposedly shy girl, she seems untroubled by my presence. Or is that how her shyness manifests? In any case, I'm unsure how to proceed. Her attitude isn't that of a celebrity too aloof to make time for her fans. Rather, it's like she's living in a different world entirely, one that no one can ever hope to reach. We were only able to communicate for a moment because some freak accident opened a channel between our world and hers. She's the Sonic Princess, existing in a dimension of transcendent speed. My words may reach her, but it'd be foolish to expect my heart to do the same. Still, I can't back down now. If the infected racer is in this garage, it can only be her, the pilot. I need to try harder. I suppose asking directly would be the easiest way, but the spectacular failure of that technique earlier is still fresh in my mind. I should try to draw out information as naturally as possible during the course of a conversation. A glance at the busy mechanics gives me a topic to work with. このサーキットは設備が整っていますね。完全に舗装されたコースはもちろん、十分なスペースが確保されているピット、パドック、選手用宿舎に食事処、さらには公園まである。自分が学生の頃には考えられなかったことです。あの自分からレースが好きで、しばしば観戦しておりましたが、当時の競技場は実にシンプル。Well, he did seem, pretty into the races. スタンドなどなくて当然。芝生の上にゴザを敷いての見物が一般的でした。ガレージなどもありませんでしたね。参加チームは自前でテントを立てていたものです。それでもレースは素晴らしかった。中山の芥田慎次郎、弘中兄弟。そう。それにあなたの父君、王子卓。彼らは悪環境をものともせず、近在の競技場に王子卓がやってきた時のことはよく覚えています。その時の大会はごく小さなものでしたが、世界挑戦間近の英雄は彼が常にそうであったように、他のありとあらゆる選手を突き放し、最先端を孤独にかけるあの姿は、思い出すたびあの時の興奮がよみがえって心臓の鼓動が早まります。同時に無念も湧きます。戦争さえなかったらと。Just kind of like, leading her on like, well, I stop, realizing that she hasn't said a word in response. I've been talking to myself this whole time. What am I doing? I close my eyes and squeeze the bridge of my nose for a moment, trying to get my mind back on track. This isn't working. Better just come out and ask. Thus decided, I return my gaze to the girl, and am surprised by what I see. She's looking straight at me, and her deep, dark eyes have taken on a different hue. She's looking at me not as an outsider, but as one of her own. She was listening all along. 続けてください。よかったら。はい。I pull myself back from the abyss of her gaze and continue. 王子卓の気候技術は当時の世界の一線級と比べてもそう遜色なかったものと思います。ことにあのコーナーリング、草間を抜ける蛇にも似た独特の旋回技法は大和の騎士の中では異彩を放っていました。あの技術を模倣できた者はかつても今も存在しません。実情のあなたを除いては、あなたの気候は時を追うごとに
父君のそれへ近づいてゆくように自分には思われます。Sounds like the old man's not around anymore, huh? あれはやはり父君に手ずから教えられたものなのですか？うん。そうですか。嬉しく思います。王子スグルは夢を断ち切られましたが、Avenged? あなたがその夢を受け継ぐならば無念も報われましょ Sound like he was murdered. そう思う？う。はい。私もそう思ってる。世界を目指されますか？まずは国内で Yep, 勝っ one て、 step at a time. それからではこの大会は重要ですね。勝ちます。 Power. 必ず最初の全国王者になる。 Yusao clenches her fist tightly, suddenly seeming to tower over me. To conquer the world of speed is no easy task, but she would appear to be up to the challenge. 力を求める理由はあるか。I'm a little ashamed of myself for the thought. Yusao speaks only out of love for her father. 強敵と思われる相手はいますか？やっぱり小京かな。それに横単。 Shokyo weapon systems and Tamura armor works have been rivals for decades, and Yokotan, Yokomori Tanzo, well, not as respected in Yamato, has overcome entrenched prejudice to earn a strong reputation in Europe, the home of armor racing. Both opponents are sure to bring their strongest machines. 確かにその両者でしょうね。特に小京はおそらく噂だけは聞いている、アプティマ系列の最終完成形を投入してくるでしょうか。 Sounds fancy. ごめんなさい。はい。ポリスチームはその Yeah, who 私 doesn't は like a good ホット underdog? ボルト好きだから。 It's like, oh yeah, sorry I'm gonna crush you guys, but you know. ああ、いえ。ありがとうございます。自分も好きです。It's an awkward show of concern, but I find it endearing. 仕方がありません。レースに勝つためには金が必要です。いかに優れたスタッフがいても、資金が不足していてはどうにもならない部分が You あり can't ま make す。 parts appear out of thin air with passion alone. お金のことはとても大変。ポリスチームの運営は局内外の有志の寄付に頼っています。潤沢な資金は望めません。警察の予算から費用を取れれば少しは楽 Yeah, に from な the る sounds の of で it, しょ that う。 budget's not much at all. まさかですし、 Such a misuse of funds could start a riot. That money comes straight from the people's 今 pockets. 回はあなたを応援させていただきます。同じ田村の剣を扱う者として。ありがとう。先ほどスタッフの方から伺いました。田村も新型機を投入するそうですね。最新型田村の技術を全部集めた。興味をそそられます。公表は明日と Yeah, の well, こと we'll で wait す till か。 then. It's like, no peeking at the presents on Christmas Eve, you know? これ Yusao hands out her hand, revealing the object that she's been polishing this whole time. The small metal sphere, one of the wing actuator bearings from a racing crux. Of course, who's working on their secret weapon. While maintenance is the mechanic's job, not every task requires specialized training. There are simple things that even an amateur can do, and no law against racers working on their own craft. Whether they do is up to the racer's personal preference. Many consider it a point of pride never to touch their machine's innards. Yusao would appear to be the opposite sort. これが新型機ですか。道理で大切に扱っていると思いました。大切。私の命よりも The machine entirely, or just this one ball bearing? そうですか。きっと大変な労力を費やして作られたのでしょうね。これはお父さんの血と汗、体の一部だから Okay. 大切にするの。失礼。まさか新型機というのは父に。
王子卓氏が設計されたものなのですか？ Or that he like literally put his soul into it? He's like an actual like tsurugi? Oji Suguru hasn't made a single public appearance since his retirement. There are rumors of him coaching his daughter, rumors that would appear to be true, but even at her races, he's never shown his face. I doubt there's anyone who guessed that he was designing cruxes. お父さんに会いたい？ええ。ここにいらっしゃるのですか？うん。ちょっと待ってて。お父さん。Misao lifts her voice, though not enough to break the commotion of the garage. Fortunately, a nearby mechanic hears her and runs into the back of the room. I see him point me out to someone. Oh, no, he's still kicking. Thought it was going to be a dramatic reveal, like, he literally fucking put his soul into the machine in order to da-da-da-da-da. It's like, nope, rather mundane. Ask the gaunt man who approaches. この人、ポリスチームの人。昔、お父さんのレースを見たことがあるんだって。ああ、それは。The man turns to look at me. At first, his thin features trigger no memories. The Oji Suguru I knew didn't wear glasses, nor was his manner as pleasant as this one. Nor was his manner pleasant as this. But upon closer inspection, I realized that if he took off the glasses and turned the clock back a decade or two, it would indeed be that hero standing before me. As for his kind demeanor, I recall once reading that he was a very different person in private life. There's no trace of his gentle, even timid smile. Even timid, but let's try that whole sentence again. There's no trace of his gentle, even timid smile of the ravenous fury which he dominated the track. With which he dominated the track. Words are hard. Moving on, that sentence sucked. But still, there's no question. He is Oji Suguru. 港影明と申します。お会いできて光栄です。かつてあなたに夢中で声援を送った人間の一人として。いや、恐縮です。王子卓です。しかしどうか僕がここにいることはご内密に。と言われますと、もう表舞台には立たないと決めていまして、自分なりに王子卓には決着をつけているんですよ。それをまた掘り返されるのもちょっと。なるほど。It takes a few seconds, but I grasp what he's trying to say. He doesn't want anyone stirring up rumors about Oji Suguru coming out of retirement. I think I can sympathize with that. 申し訳ありません。そういうことなら自分のようなものもご不快でしょう。ああ、いや、そういう意味で言ったんでは。こちらこそ申し訳ない。しまった。皮肉なようなことを言ってしまいましたね。あなたのような方とお会いするのは嬉しいんですよ。昔の自分がプロとしてお客さんを喜ばせてあげられていたと知ることが不愉快なわけはありません。くすぐったくもありますけどね。嫌ではないです。決して。He just doesn't want, like, you know, the sports tabloids to be fucking stirring up some shit. そうですか。ならよかった。My relief is genuine. I can tell that he's being honest. Misao looks up at me from her seat, a hint of pride in her placid expression. しかし、驚きました。あなたが開発側の立場でアーマーレースに携わっておられたとは、夢だに。ああ、ミサオに聞きましたか。ええ、今言ったことと矛盾するみたいですが。But you know, a couple decades, getting old. やっぱり reflexes aren't what they used to be. Sitting around in the seat all day, you know, makes your back sore. 無理からぬことと思います。あなたは世界へ指先をかけておられた。何事もなければ、そのまま登っていたでしょう。戦争さえなければ。ええ。Stone is measured, but the tightness I glimpse around his eyes hints at something beneath the surface. The war. That's what ended Oji Suguru's dream. He had just completed his conquest of Yamato and was about to make his world debut when hostilities began. By the time the war had ended, he was already past his physical prime. I can hardly imagine the frustration he must have felt.
powerless to resist as everything he had worked for was stolen from him. 失礼。無神経なことを口にしました。ああ、いや、お気になさらず。済んだことですし、気持ちの整理はついていますよ。And now, now this, something tells me, is a lie. それに、僕の代わりに娘が飛んでくれますからね。僕の開発した機体で。にわかには信じがたい思いです。騎手を引退後、一から勉強を始められたのですか？それはさすがに。僕はもともとメカの方だったんですよ。試作品のテストをするうちに飛び方を覚えて、いつの間にかそちらが本業にという運びで。そうでしたか。I mean, it's good to know both sides of it. It's the first I've heard of it, or not. I seem to remember rumors to that effect. あなたが言った通り、僕は一度騎手として世界に指をかけて、そして転げ落ちました。しかし今、戻ってきたんですよ。田村の技術の結晶とか。そんなことを言ったのか、ミサオ。うん。だって、そうだもの。山崎さんが聞いたら怒るぞ。あれの開発ではだいぶ対立したからな。Really? でも相当な作品を仕上げられたようですね。どうでしょう。田村始まって以来の打作になるかもしれません。その可能性はあります。すでにそう声高に言っている者も社内にはいますよ。あなた自身は。さて、明日の一戦をご覧あれというところですかね。自信は十分と。Tries to laugh it off, but I hear nothing in his tone that contradicts my assumption. Perhaps it's time to be going. I shouldn't keep the Tamura team from their work any longer, and I'm concerned about Ichijo and the captain. Should I go for them, go look for them, or... Tough one, tough one. Well, we'll have to worry about that next time on the next episode of Full Metal Daemon Muramasa. I will make my choice, where I'll click on Changan Kaine, but you're not supposed to know that yet. That's a little spoiler, you know, a little cliffhanger hook, a little bait you in next time on the director said on the next episode thing. So don't forget to like, comment, subscribe, and notification bell. See you guys all next time for the next episode of Full Metal Daemon Muramasa. Catch you guys all there later.